Bugungi darsda IELTS listeningda testni qanaqa bajarish bo'yicha strategiyalarni ko'rib chiqamiz va bugungi darsimizni ingliz tilida emas, balki o'zbek tilida olishga qaror qildik, chunki birinchi navbatda IELTS listening testini boshlayotgan o'quvchilarda, kandidatlarda, studentlarda birinchi muammo birinchi navbatda vocabulary'da muammo bo'ladi va listeningda comprehensionda muammo bo'ladi. Shuning uchun ham men bugungi darsda har bir sectionni analiz qilgan holda o'zbek tilida tushuntirib, nimaga javoblar bo'lishini to'g'rilab, har bitta aytilgan gapni o'zbek tiliga to'g'ri ravishda tarjima qilishga va shu tarjimani qanaqa qilib ingliz tilida o'sha qanaqa qilib testni bajarishga o'zingizga yordam sifatida ishlatishingiz mumkinligini o'rgatishga harakat qilaman. Xo'p, keling, bugungi darsimizda Cambridge 16 Cambridge kitobining 16-kitobini test 1ni ishlab chiqamiz. Birinchi testni va bu qismda part 1, 2, 3, 4 40 questions, and we're going to play this audio and we're going to do this exercise together. Here, as you see, I have a paper and I'm going to take notes and I'm going to explain how you should take notes and what you should pay attention to when you're doing your IELTS speaking. And here I will try to explain you the basic information and basic skills that you need and basic structures that you have to pay attention to get 40 correct answer out of 40 questions. Now let's just get it started. Xo'p, birinchi navbatda siz qilishingiz kerak bo'lgan ish bu demak analizga qarashingiz kerak. Chunki bu qismda keling, audioni eshittirganingizda qanaqa audio boshlanadi. IELTS 16 published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment Inc. O'zingiz ko'rganingizdek, bu qismda sizga introduction berishgan vaqtda sizga o'qib olishga imkoniyat bo'ladi. Hali test boshlanmagan. Now, demak, har bir test vaqtida, ekzamen vaqtida ham sizga now turn to test 1 or now turn to section 1 on page 4 or on page 5 deyishganida sizga bu demak qog'ozingizni ochishga ruxsat berishadi. Doim demak listening testingizda katta A4 formatda bo'ladi va birinchi testiga sizga listening test haqida ma'lumotlar berilgan bo'ladi va bu qismda invigilator, ya'ni sizni kuzatuvchilar qo'lini mana shunaqa qilib qo'yishadi, shunaqa qilib ko'rib turishadi. Demak, siz testni ochmasligingizni ko'rsatish, ya'ni ochmasligingizga buyruq sifatida va agar now turn to section 1 deyishgani bilanoq shu demak belgina qilinadi va shu orqali siz shundan boshlab testga qarashingiz mumkin bo'ladi. Now we just wait for the time when they say now turn to part 1. Part 1. Bu demak hozirdan aytishdi, now turn to part 1 deyishdi. Demak bu qismda bizga hozirda play qildim, audioni play qildim. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. So now you have time to look at questions 1 to 3. Bu qism sizga eng muhim qism hisoblanadi. Masalan, part 1 deyishi bilanoq siz audioni eshitmasdan turib, chunki audio har doim standart shaklda bo'ladi. Siz shunaqa narsani eshitasiz, shunaqa narsa haqida ma'lumot beriladi. Sizga bu muhim emas. Muhim narsa bu qismda siz nima ma'lumot berilganligini topishga harakat qilishingiz kerak va shuning uchun ham shu orqali ham analiz qilishingiz kerak bo'ladi va bu qismda shu berilgan sizga vaqt mobaynida shu vaqtni iloji boricha unumli foydalangan holda analiz qilishingiz kerak bo'ladi va bu qismda nimaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Part 1 qismida birinchi e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan qism the first thing that you have to pay attention to is instructions. Demak, bu qismda instruksiyalarimizda write one word or and a number deyishgan. Demak, bu qismda bitta so'z yoki va bitta nomer ishlatishimiz kerak bo'ladi va e'tibor berishingiz kerak bo'lgan qism bitta nomer deganda bu qismda bitta raqam deganda 1 yoki so'zini nazarda tutmagan 1 million so'zi ham bitta raqam sifatida ishlatilishi mumkin yoki 787.500 so'zi ham bitta raqam sifatida ko'rinishi mumkin va bundan keyin o'qishni boshlaysiz. Children's engineering workshop, tiny engineers ages 4 to 5, activities create a cover for an. Xo'p, demak bu qismda bizda muhim qismlar boshlandi. Create a cover for an. Demak, create a cover. Demak, biz qanaqadir g'ilof yoki g'ilof, o'zbek tilida g'ilof deyiladi. Cover ishlatishimiz kerak, topishimiz kerak, tayyorlashimiz kerak for an. Demak, bu qismda o'zingiz bilganingizdek an demak unli tovush bilan boshlanadigan ot kerak bo'ladi. Bizda noun yozib qo'yamiz. Noun. So you didn't noun here. So they can drop it from a height without breaking it. So height without breaking it. So you're going to
drop it and it shouldn't break. Xo'p, demak, uni qanaqadir balandlikdan tashlashadi va bu nimadir sinmasligi kerak. Demak, bu sinuvchan bu obyekt hisoblanadi. Demak, we write fragile. Fragile means it just breaks easily. It gets hurt easily. Demak, bu qismda qanaqadir mo'rt, qanaqadir zaif obyekt, jism, buyum haqida gap ketadi. Take part in a competition to build the tallest. Demak, bu qismda musobaqada qatnashing va to build the tallest. Demak, eng uzun nimanidir qurish. Demak, bu qismda construction. Qanaqadir inshoot. Building bo'lmasligi mumkin, chunki boshqa, masalan, buildingdagi kirmaydigan narsalar ham bo'ladi. Masalan, tower. Bu qismda demak construction inshoot buildingga kirmaydi. Shuning uchun ham sizga quriladigan narsa kerak bo'ladi bu qismda. Make a something powered by a balloon. Demak, bu qismda shar bilan energiyalanadigan qanaqadir buyum yaratish. Demak, bu qismda energiyalanadigan, demak, bu mexanik qanaqadir mexanik buyum hisoblanadi, qanaqadir yuradigan, harakatlanadigan qism hisoblanadi. Mechanic object. Xo'p, demak, boshlashimiz mumkin, chunki 1 dan 3 gacha deyishganda qani eshitib ko'ramiz endi. Do you take children as young as that? Yes. Our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. O'zingiz ko'rganingizdek, they just create a cover for an egg, so they just drop it and it doesn't break. Demak, bu qismda egg to'g'ri javob bo'ladi. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. O'zingiz ko'rganingizdek, ikkinchi savolimizda they said the highest tower. Demak, bu qismda highest so'zi tallest so'ziga sinonim sifatida ishlatilgan hisoblanadi va uchinchi qismida esa make a car or build a car powered by balloon or the force of the balloon makes the car move. Bu qismda esa demak, bu qismda javobimiz car bo'ladi. Analizda davom etamiz. Bu qismda junior engineers aged 6 to 8 activities build model cars, trucks and something, and learn how to program so they can move. So it's something that moves and it's truck car, so they should be in one family, I mean in one category. Demak, bitta kategoriyada bo'lish kerak, yuradigan narsa bo'lish kerak. Demak, bu qismda qanaqadir transport bo'lishi mumkin. Maybe bike, ko'ramiz. Take part in a competition to build the longest. Xo'p, demak, bu qismda musobaqada qatnashish, to build the longest. Demak, bu qismda ham construction, ikkidagi kabi using card and wood. Demak, bu qismda construction, ya'ni eng uzun construction, inshoot. Xo'p, davom etamiz. Create a short with special software. Demak, bu qismda short, qisqa nimadir with special software. Demak, special software maxsus dasturni ishlatgan holda. Demak, dastur bu, demak, bu qismda dastur deganda digital qanaqadir digital narsani tushunishimiz mumkin. Sifrovoy, ya'ni raqamli narsani. Demak, bu qismda application, maybe it's a music, it's a game, it's something digital thing. Build something and program a humanoid robot. Demak, bu qismda robotni biz qurishimiz, programmalashtirishimiz, yana nimada qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, here verb. Cost for a week, 5-week block, $50 pounds here, held on, I don't know, from 11 to 10 to 11 a.m. So it should be day. So demak, bu qismda hafta kunini yozishimiz kerak bo'ladi. Wednesday, Friday, like doesn't matter. Monday maybe. So location, building 10A. So industrial estate, Grassford. Demak, bu qismda spelling bo'lishi aniq. Spelling deganda demak, bu qismda sizga harfma-harf yetishadi biror narsani. Harfma-harf yetishganda, xo'p, Kingsford.
KING demak qismda shunaqa qilib aytishadi va shuni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Va bu qismda bitta sizga tipim bor, demak suggestion, maslahatim, agar sizga gap joy berishganda siz o'shani yozib olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, they just first say the name of the place. Demak, bu qismda biror joyni ismini birinchi aytishadi, keyin spell qilishadi. Demak, bu qismda tasavvur qiling, Mustaqillik roadda joylashganmiz. Biz Mustaqillik road deyishimiz mumkin. Demak, Mustaqillik yozasiz. Va keyingi qismda esa sizdan spell qilish so'ralganda, spell orqali tekshirib olish so'raganda javobingizni tekshirishingiz mumkin bo'ladi va bunda bu qismda shunaqa deyishlari mumkin: MUSTOKIELLIK. Xo'p, o'shanaqa qismda siz o'zingiz xato qilgan harflarni to'g'rilab olish orqali yuqori natijaga o'sha so'zni to'g'ri topish ehtimolingiz ko'p marotaba oshishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham ko'pchilik o'quvchilar nima qilishadi? Ko'pchilik o'quvchilar birinchi marta aytishganda hech narsa yozishmaydi, spell qilishganda harfma-harf yozishni boshlashadi. Bu eng katta xatolardan biri, chunki o'qishni spell qilganda juda ham tez qilishadi. Demak, shuning uchun ham siz ko'pchilik holida bu savolni o'tkazib yuborishingiz ehtimoli katta. Shuning uchun ham bu qismda siz so'zni aytishganda yozib olishingiz va spell qilishganda esa harfma-harf aytishganda esa siz bu so'zlarni, bu harflarni tekshirib ketishingiz kerak bo'ladi. Plenty of something is available. Demak, bu qismda plenty of ko'p nimadir bor ekan, buni bilmaymiz. Xo'p, demak, noun yozib qo'ya qolamiz. Xo'p, demak, audioni boshlaymiz va savollarimizni va javoblarimizni topib olamiz. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So, presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn... Xo'p, o'zingiz ko'rganingiz, also animals and program them so they can move. They know how to move. So bu qismda esa javobimiz animals bo'lishi kerak bo'ladi, chunki and also so'zini yuqori tonda aytib ketishdi. Bunga e'tibor berishingiz kerak bo'lgan yana bir qismlardan biri bu. Demak, speaking bo'layotganda demak, bu qismda listening bo'lganda ko'pincha demak bu so'zlarni, javoblarni yuqori tonda aytishlari mumkin bo'ladi. Yuqori tonda aytishadi, o'shani aytishadi. O'zbek tilida gapiraylik, adabiy o'zbek tilida aytishadi va demak bu qismda also animals degan so'zni deyishganini eshitishingiz mumkin va keyingi savollarda ham shu sepga, shu suggestionga e'tibor berishga harakat qilishingiz kerak, chunki yuqori tonda, yuqori nutqda, yuqori tempda javoblarni aytishganda javoblarni ushlab olishingiz kerak bo'ladi va davom etamiz. Bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then... Xo'p, o'zingiz ko'rganingizdek, bu qismda cars and wood dan boshlashdi. Using cars and wood and the longest one gets a prize. Xo'p, demak bu qismda bridge so'zini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. They have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something... Xo'p, o'zingiz ko'rganingizdek, make up a story, create a film, 5-minute film with a special animation software deyishdi. Javobi demak bu qismda film. They can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly.
And then they also build a robot in the shape of a human. And they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as... O'zingiz ko'rganingizdek, bu qismda robot in the shape of a human, build it, decorate it and program it deyishdi. Demak, bu qismda decorate javobini to'g'ri javob ekanligini ko'rishingiz mumkin. the tiny engineers? It's just a bit more. £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? There used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. Demak, bu qismda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xaridor Monday yana necha kun bo'ladimi deb so'radi. Demak, yo'q. O'qituvchilarimiz tozalab olishga yetarlicha vaqti bo'lmaganligi sababli Wednesday, ya'ni chorshanba kuniga ko'chirdik. Demak, held on Wednesdays from 10 a.m. to 11 a.m. That's better for me, actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry? Fradston. That's F-R-A-D-S-T-O-N-E. And that's in Grassford, isn't it? O'zingiz ko'rganingizdek, bu qismda aytib o'tganimizdek, Building 10A, Fradston Industrial Estate deyishdi. Demak, bu qismda sizdan talab qilingan narsa Fradston deyishganda tez yozib olishingiz kerak. Nima so'z aytishganda ham tez yozib olishingiz kerak. Nima yozib olsangiz ham, keyin esa o'sha spell qilishganda javoblarni birgalikda tekshirib olamiz. O'zingiz ko'rganingizdek, oxirida men I so'zini harfini qoldirib ketganman va keyin qo'shib oldim. Agar hech narsa yozmasdan birdaniga yozganimda, spelling qilishgan vaqti harfma-harf yozganimda menga o'zimga qiyinchilik olib kelishi mumkin edi. Yes, or past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. Xo'p, demak javobimiz parking. Chunki will I have problems parking there? Demak, parking bilan muammo bo'ladimi? No, there is plenty available. Demak, plenty so'zini ishlatishdi. Bu qismda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan qism har bir qismga e'tiborli va diqqat bilan eshitishingiz kerak bo'ladi. Chunki agar plenty available deyishganda siz faqatgina plenty va available so'zini kutib turganingizda siz xato qilishingiz aniq bo'lardi. Chunki bu qismda parking so'zini e'tibordan chetda qoldirgan bo'lar edingiz agar e'tibor bilan eshitmagan bo'lganingizda. Shuning uchun ham doimo so'z berilgan tekstda berilgan tartibda kelmaydi va shuning uchun ham javobni topish uchun har bitta qismga e'tibor bilan eshitishingiz, har bitta qismni e'tibor bilan eshitishingiz kerak bo'ladi va shuning uchun ham bu qismda plenty of parking available qismi javob bo'ldi. Demak, shu qismda o'z videomizni tugatamiz. Bu test formatida olingan, sinov formatida olingan video edi. Agar sizga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, agar shu format sizga yoqadigan bo'lsa, chunki biz ko'p o'yladik listeningda test formatimizni, listeningdagi videolarimiz formatimizda qanaqa ravishda qilamiz deb juda ham ko'p o'yladik. Agar sizga bu formatimiz ma'qul tushadigan bo'lsa, iltimos izohlarda qoldiring va agar qo'shimcha shikoyatlaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, kommentlarda qoldirishingiz mumkin va agar bu video hammaga manzur bo'ladigan bo'lsa, bu formatdagi videolarimizni davom ettiramiz. Agar boshqa formatda video olishimizni xohlasangiz, shu formatni ham qoldirishingizni istardik, chunki bu bizga siz uchun yaxshi sifatli kontent berishimizda foydali, o'zimizga ham foydali bo'ladi va bu orqali siz ham o'zingiz xohlagan kontentni olishingiz mumkin bo'ladi. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Agar sizga videomiz manzur bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling, demak kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing va kommentariyalarda biror bir izoh qoldirishingizni so'radik. Chunki agar sizda bu videomiz manzur bo'ladigan bo'lsa, boshqalar ham bu videodan foyda topishi mumkin bo'ladi. Agar kommentariyada biror bir izoh qoldirsangiz, YouTube'da algoritm bo'yicha videoni yuqoriroqqa chiqarishi mumkin bo'ladi. Demak, shu orqali ham boshqa kishilar sizni hissa qo'shishingiz orqali bu videodan xabardor bo'lib, o'ziga yaxshi ma'lumotlarni olishadi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat.